సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. పార్లమెంట్ పార్ట్ 3. స్పీకర్లోనే డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా లోక్సభలో ఒక ఎంపీ తను ఎన్నుకుంటారు. డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేది స్పీకర్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. స్పీకర్దేమో ప్రెసిడెంట్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఆఫీస్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ వ్యాకెంట్ ఉంటే లోక్సభ ఎలక్ట్స్ అనదర్ మెంబర్ టు ఫిల్ ద వ్యాకెన్సీ. లైక్ ద స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఆఫీస్లో లైఫ్ ఆఫ్ లోక్సభ ఉన్నసేపు ఉంటాడు. తను రిజైన్ కూడా చేయొచ్చు. లేకపోతే మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభగా స్టాప్ అయితే స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా స్టాప్ అవుతాడు. ఇఫ్ ఈజ్ రిజల్యూషన్ ద్వారా కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు బై ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోకసభ, అంటే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ. ఈ రిజల్యూషన్ 14 days నోటీస్, అడ్వాన్స్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేట ఏం చేస్తాడంటే స్పీకర్ ఎప్పుడైతే లేకుంటుందో, ఆఫీస్ వ్యాకెంట్ ఉంటుందో తన పని చేస్తాడు అన్నట్టు. స్పీకర్ ఎప్పుడైతే ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ ఉండి లేకపోతే వ్యాకెంట్ ఉన్నా సరే చేస్తాడు. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ అన్ని పవర్స్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఈయనకు ఉంటాయి. జాయింట్ సిట్టింగ్ కూడా చేస్తాడు స్పీకర్ ఆబ్సెంట్ అయితే. ఇక్కడ ఏంటంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేది సబార్డినేట్ టు ద స్పీకర్ కాదు, ఇది డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద హౌస్. డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్ సబార్డినేట్ టు స్పీకర్. డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు స్పీకర్. ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద హౌస్. డిప్యూటీ స్పీకర్కి ఒక స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే తను మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీగా అపాయింట్ అవుతాడో తను ఆటోమేటికల్గా చైర్మన్ అవుతాడు. పార్లమెంటరీ కమిటీగా మెంబర్గా ఉంటే ఆటోమేటికల్గా చైర్మన్ అవుతాడు. స్పీకర్లానే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎప్పుడైతే హౌస్ని ప్రెసైడ్ చేస్తున్నాడో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయరు, క్యాస్టింగ్ ఓట్ మాత్రమే చేస్తారు. ఎప్పుడైతే రిజల్యూషన్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటే ఈ కెనాట్ ప్రెసైడ్, సిట్టింగ్ని ప్రెసైడ్ చేయడు, ప్రజెంట్ ఉంటాడు అని. స్పీకర్ ప్రెసైడ్ చేయనప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేటనే జస్ట్ లైక్ ఆర్డినరీ మెంబర్ లాగానే తను మాట్లాడవచ్చు, పార్టిసిపేట్ ఇన్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ఓట్ ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద హౌస్. డిప్యూటీ స్పీకర్కి రెగ్యులర్ శాలరీ, అలవెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. 10th లోకసభ అప్ టు 10th లోక్సభ ఏమంటే స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ వేర్ యూజువలీ ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ. సిన్స్ 11th లోక్సభ there has been a consensus that the speaker comes from the ruling party or ruling alliance and post of deputy speaker goes to main opposition party. Speaker and deputy speaker while assuming their offices do not make or subscribe any separate oath in this core. No separate oath ఏమి ఉండదు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేవి ఇండియాలో ఒరిజినేట్ అయింది 1921 కింద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1999 మౌంటాక్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్. ఆ టైంలో స్పీకర్ ఇంకా డిప్యూటీ స్పీకర్నే ప్రెసిడెంట్, డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్గా అనేవాళ్ళు. సేమ్ నామిన్క్లేచర్ 1947 వరకు ఉండే. 1927 కన్నా ముందు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియానే ప్రిసైడ్ చేసేటాన్ని మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రిసైడ్ చేసేటాన్ని. 1921లో ఫ్రెడరిక్ వైట్ అండ్ సచ్చిదానంద సిన్హా వేర్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఫస్ట్ స్పీకర్ అండ్ ఫస్ట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో సచ్చిదానంద సిన్హా ఫస్ట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అయ్యాడు, ఫ్రెడరిక్ వైట్ ఫస్ట్ స్పీకర్ అయ్యాడు. గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియానే ప్రిసైడ్ చేసేవాళ్ళు మీటింగ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్వి ఇదన్నట్టు. 1925లో విఠల్ భాయ్ జే పటేల్ అనేటనే ఫస్ట్ ఇండియన్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ స్పీకర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అయ్యాడు. సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో ఇదన్నట్టు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ 1932 నామిన్క్లేచర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్, డిప్యూటీ చైర్ స్పీకర్గా మార్చింది. ఓల్డ్ నామిన్క్లేచర్ 1974 వరకు ఉంది. యాజ్ అ ఫెడరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద 1935 యాక్ట్ అండ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. జీవి మౌలంకర్ అండ్ అనంతస్వామి had the distinction of being the first speaker and the first deputy speaker of the Lok Sabha. G.V. Mavalankar also held the post of speaker in the Constituent Assembly Legislative as well as the Provisional Parliament. He held the post of Speaker of Lok Sabha continuously from one decade 1946 to 1956. So ఇదన్నట్టు. ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. రూల్స్ ఆఫ్ లోక్సభ కింద చైర్పర్సన్ స్పీకర్ కొన్ని నామినేట్స్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ మెంబర్స్లోనే ఒక ప్యానల్ నాట్ మోర్ దెన్ 10 కన్నా ఎక్కువ కాకుండా
సో వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రొసీడ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ లేకుండా దానికి సేమ్ పవర్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ప్రెసైడ్ చేస్తున్నప్పుడు హెడ్గా ఉంటున్నప్పుడు. until a new he holds office until a new panel of chairpersons is nominated. When a member of the panel of chairpersons is also not present, any other speaker as determined by house acts as speaker. ఇక్కడ ఏం ఎంఫసైజ్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ద ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ కెనాట్ ప్రెసైడ్ ఓవర్ ద హౌస్ వెన్ ద స్పీకర్ ఆర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈస్ వ్యాకెంట్ టైంలో కాదు. డ్యూరింగ్ సచ్ టైమ్ స్పీకర్ డ్యూటీస్ ఆర్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ బై సచ్ మేనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ మే by such member of the house as the president may appoint for the some time. The elections are held as soon as possible for the vacant post. Vacant ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఉండరు. ఓన్లీ ఎప్పుడైతే ఆబ్సెంట్ ఉంటారో అప్పుడే, ఆబ్సెన్స్లోనే మాత్రమే ఉంటారు. స్పీకర్ ప్రోటమ్ ఇది ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ వ్యాకెట్స్ హిస్ ఆఫీస్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద న్యూలీ ఎలక్టెడ్ లోక్సభ. దెర్ఫోర్ ప్రెసిడెంట్ ఒక మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభని స్పీకర్ ప్రోటమ్గా పెడతాడు, పిఆర్ఓ టీఈఎం. యూజువల్లీ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తాడు ఓట్ టు ద స్పీకర్ ప్రోటమ్. ద స్పీకర్ ప్రోటమ్ అనేటికి అన్ని పవర్స్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సిట్టింగ్ని ప్రెసైడ్ అవుతాడు న్యూలీ ఎలక్టెడ్ లోక్సభకు. మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఎలక్ట్ న్యూ స్పీకర్. వైల్ వెన్ ద న్యూ స్పీకర్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ బై ద హౌస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ప్రోటైమ్ ఇంకా ఉండదు అన్నట్టు. ఇదే టెంపరీ ఆఫీసు, ఫర్ ఫ్యూ డేసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చూసుకుంటే ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈస్ నోన్ యాజ్ చైర్మన్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే. డ్యూరింగ్ ఎనీ పీరియడ్ వెన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ or discharges the function of the president, it does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. ఎనీ పీరియడ్ వెన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ లాగా యాక్ట్ చేసినా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ వర్క్ ఫంక్షన్స్ డిశ్చార్జ్ చేసినా తను రాజ్యసభ చైర్మన్గా పనిచేయడు అన్నట్టు. చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అనేది క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్ ఓన్లీ ఇఫ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. యాజ్ ఎ ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ లాగా పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ చైర్మన్ అనేవి సిమిలర్ టు స్పీకర్ లాగా ఉంటాయి లోక్సభలో. స్పీకర్కి 2 స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఏవైతే రాజ్యసభలో లేకపోతే చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఉండవు. స్పీకర్ మనీ బిల్లా కాదా డిసైడ్ చేస్తాడు, తన పొజిషన్ ఫైనల్ అన్నట్టు. స్పీకర్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ హౌసెస్ని ప్రొసైడ్ చేస్తాడు. స్పీకర్లా కాకుండా చైర్మన్ అనే మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ కాదు. ఒక స్పీకర్లానే ఫస్ట్ కెనాట్ ఓట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్, ఈ టూ కెన్ క్యాస్ట్ ఏ ఓట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు. స్పీకర్ ఏం మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్, చైర్మన్ ఏం నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ ప్రెసైడ్ ఓవర్ ఏ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ యాజ్ ఇట్స్ చైర్మన్. When a resolution from his removal is under consideration, however, he can present and speak in the house and take part in its proceedings without voting వేయకూడదు. ఈవెన్ ఎట్ ద సచ్ ఎ టైం కూడా ఓట్ అయితే వేయకూడదు, కానీ ఉండొచ్చు అక్కడ ప్రొసీడింగ్స్లో వేయచ్చు. స్పీకర్ మాత్రం ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయొచ్చు రిజల్యూషన్ ఫర్ హిస్ రిమూవల్ ఉన్నప్పుడు. యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్పీకర్, salaries and allowance of the chairman are also fixed by parliament. CFI కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. Any period when the vice president acts as the president or discharges the function of the president is not entitled to any salary of chairman of Rajya Sabha, but president salary వస్తుంది. ఇప్పుడు డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ చూసుకుంటే, డిప్యూటీ చైర్మన్ is elected by the Rajya Sabha itself from among its members. Whenever the office of the deputy chairman vacant, Rajya Sabha elects another member to fill the vacancy. డిప్యూటీ చైర్మన్ తన ఆఫీస్ని ఎప్పుడైనా వ్యాకేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభగా పోతే లేకపోతే చైర్మన్కి రిజిగ్నేషన్ రాయొచ్చు. రిజల్యూషన్ పాస్డ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ, ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ. 14 days నోటీస్ ఇవ్వాలి. చైర్మన్ అనటానే డ్యూటీస్ ఆఫ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ అనే డ్యూటీస్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫీస్ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే వ్యాకెంట్ ఉందో. or when the vice president acts as a president or discharges the function of the president. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా సరే ఈ డిప్యూటీ చైర్మన్ పనులు చేస్తాడు అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే ఆబ్సెంట్ ఉంటే కూడా చైర్మన్ ఏదైనా డిప్యూటీ చైర్మన్గా పనిచేస్తాడు. అన్ని పవర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే డిప్యూటీ చైర్మన్ అంటే సబార్డినేట్ టు ద చైర్మన్ కాదు, తను డైరెక్ట్గా రెస్పాన్సిబుల్ టు రాజ్యసభ. ఇలా చైర్మన్ లాగానే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎప్పుడైతే ప్రెసైడ్ చేస్తున్నాడో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ క్యాస్టింగ్ ఓటే వేయొచ్చు.
ఎప్పుడైతే రిజల్యూషన్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ కన్సిడరేషన్లో ఉందనుకో తను ప్రెసైడ్ చేయలేడు, తో ఈ మే బి ప్రజెంట్. వెన్ ద చైర్మన్ ప్రెసైడ్స్ ఓవర్ ద హౌస్, డిప్యూటీ చైర్మన్ లాగా అనదర్ ఆర్డినరీ మెంబర్ లాగానే తను నార్మల్గా ఏర్పడతాడు. చైర్మన్ లాగే తనకు కూడా రెగ్యులర్ శాలరీ. ప్యానల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్స్, ప్యానల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్స్. రూల్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభలో చైర్మన్ అనటానే ఫ్రమ్ ఎమాంగెస్ట్ ఒక ప్యానల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్మన్స్ని పెడతాడు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ ప్రెసైడ్ ఓవర్ ద హౌస్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆర్ డిప్యూటీ చైర్మన్. సేమ్ పవర్స్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఉంటాయి ప్రిసైడింగ్ అనేటప్పుడు. న్యూ ప్యానల్ ఆఫ్ వైస్ పర్సన్స్ నామినేట్ అయ్యే వరకు వీళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు లేకపోయినప్పుడు ఎనీ అదర్ పర్సన్ డిటర్మైన్డ్ బై ద హౌస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద చైర్మన్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మెంబర్ ఆఫ్ ప్యానల్స్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు ప్రెసైడ్ చేయలేరు. ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే చైర్మన్ ఆర్ డిప్యూటీ చైర్మన్ వ్యాకెంట్ ఉన్నప్పుడు. ఈ వ్యాకెంట్ ఉన్న టైంలో ప్రెసిడెంట్ చెప్పిన వాళ్ళు చేయాలి. ఎలక్షన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా పెడతారు. సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కి సపరేట్ సెక్రటేరియల్ స్టాఫ్ ఉంది. సో దెర్ క్యాన్ బి సమ్ పోస్ట్ కామన్ టు బోత్ ద హౌసెస్. ద రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై పార్లమెంట్. ద సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ ఈస్ హెడెడ్ బై సెక్రటరీ జనరల్. సెక్రటేరియట్ హెడ్ ఎవరు అంటే సెక్రటరీ జనరల్. ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్. సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ హెడ్ ఎవరంటే సెక్రటరీ జనరల్. సెక్రటరీ జనరల్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరంటే ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్. లీడర్స్ ఇన్ పార్లమెంట్. లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్. రూల్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ప్రకారం లీడర్ ఆఫ్ హౌస్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ ఎ మినిస్టర్ హూ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ ఇస్ నామినేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఆ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనేది రాజ్యసభలో కూడా ఉంది. ఈజ్ ఎ మినిస్టర్ అండ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ ఇస్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ సచ్. The leader of the house is in either house is an important functionary. Direct influence ఉంటుంది కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్లో. ఈ కెన్ నామినేటెడ్ డిప్యూటీ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ద సేమ్ ఫంక్షనరీ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఇస్ నోన్ యాజ్ మెజారిటీ లీడర్ అంటారు అక్కడ. లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. ద లీడర్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ హ్యావింగ్ నాట్ లెస్ దాన్ 1/10 సీట్స్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్. 1/10 of total seats of the house is recognized as the leader of the opposition in that house. In a parliamentary system of government, the leader of the opposition has a significant role to play. Its main functions are to provide a constructive power and constructive criticism a policy of government to provide an alternative government. Like a leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977. Statutory recognition ఉంది. Statutory recognition. Salary allowances and other facilities equal to cabinet minister. It was in 1969 that an official leader of opposition party was recognized for the first time. The same functionary in US is known as minority leader. British political systemలో యూనిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ ద షాడో క్యాబినెట్ ఉంది. అపోజిషన్ పార్టీ టు బ్యాలెన్స్ ద రూలింగ్ క్యాబినెట్ అండ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మినిస్ట్రియల్ ఆఫీసర్స్. In the shadow cabinet, almost every members in the ruling cabinet is shadowed by a corresponding member in the opposition. Shadow cabinet అనేది బ్రిటిష్లో ఉండేది, ఇక్కడ ఏం లేదు. షాడో క్యాబినెట్ అనేది ఆల్టర్నేట్ క్యాబినెట్. ఆల్టర్నేటివ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అనొచ్చు అపోజిషన్ లీడర్ని. విప్ అంటే ఏంటి అంటే ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మెన్షన్ చేయలేదు లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్, లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ అని చెప్పి. కానీ దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ అండ్ పార్లమెంటరీ స్టాట్యూట్ రెస్పెక్టివ్లు. దాంట్లో రెస్పెక్ట్ చేసినారు. పార్లమెంటరీ స్టాట్యూట్లోనేమో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, రూల్స్ ఆఫ్ ద హౌస్లోనేమో లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని ఉంది. ఆఫీస్ ఆఫ్ విప్ మాత్రం కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు, రూల్స్ ఆఫ్ ద హౌస్లో లేదు, పార్లమెంటరీ స్టాట్యూటరీలో లేదు. STATUT. ఇది ఒక కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్. ఇది జస్ట్ కన్వెన్షన్స్ మాత్రమే, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ మాత్రమే. ఎవరి పొలిటికల్ పార్టీ రూలింగ్ అయినా అపోజిషన్ అయినా విప్ ఉంటాడు. ఇది అపాయింటెడ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ టు సర్వ్ అసిస్టెంట్ ఫ్లోర్ లీడర్ లాగా ఉంటాడు. A responsibility of ensuring attendance of his party members in large numbers and securing their support in favoring or against a particular issue.
He regulates and monitors their behavior in the parliament. The members are supposed to follow directives given by the whip. Otherwise, disciplinary action can be taken. Sessions of parliament. Summoning. SUMMON. Sessions.